Welcome to NTV Entertainment. This is Sartaj. So we are again back with another interview with a special guest. So at present అయితే నేను ఒక కొత్త ఫేస్తో వద్దాను, ఒక కొత్త విలన్. సో గాడ్సే మూవీతో మనందరినీ బాగా అట్రాక్ట్ చేసేసారు విలన్ రోల్ చేసి. సో హీ ఈజ్ ప్రకాష్ నాగ్. సో హీ ఈజ్ సిట్టింగ్ విత్ అస్. సో ఆయన డెబ్యూ ఫిల్మ్ ఎలా నచ్చింది అన్నిటి గురించి ఆయనతోనే మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. సో హలో ప్రకాష్ నాగ్ గారు, హౌ ఆర్ యూ? Thank you, Satya. Thank you for having me here. You're great. సో యాక్చువల్లీ మేము గాడ్సే వీ హవ్ సీన్ ఇట్ అండ్ మేము యాక్చువల్లీ అంటే కొత్త విలన్ వచ్చాడు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి అని చెప్పి ఒక వైబ్ క్రియేట్ చేశారు. ఎలా అనిపిస్తుంది? It's feeling nice. It's a good feeling. I think ఒక even if it is in a small way ఒక చిన్న ఇంపాక్ట్ కొత్తగా చేశాను. And I think if I can improve upon what I have done and do a little more roles, I'll be happy to do that. Yeah, we'll also be very happy to see you. సో చూసారా మీరు ఈ మీమ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే యూట్యూబ్లో పేజెస్లో కానివ్వండి? ఏమి నేను యాక్చువల్లీ చూడలేదు. ఇట్స్ బిన్ 4 days since the movie has released. చూడలేదా? మీ ఫోటో పెట్టేసి కొత్త విలన్ వచ్చాడు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి I actually am not. I think I should నేను కొంచెం టైం తీసి అవన్నీ చూడాలి. It's just been very busy couple of days for me. నేను since I landed in India. ప్రమోషన్స్ కొన్ని ప్రమోషన్స్ చేసాం and then after that first day. So నేను కూడా అందరితో పాటు first time I saw the movie at the theatre. అప్పటి వరకు I have not seen the movie. I have really? not nothing, and that's the truth. So so దానికంటే so I was also experiencing the whole movie for the first time, a whole story, a narrative, a music అంతా first time నేను కూడా థియేటర్లో చూసాను. And it was an exciting moment. And then దాని తర్వాత quite honestly I've been having long days. I'm just ఇంటికి వెళ్తే all I do is just sleep, wake up, and then I'm back again on doing something. So ఇంటర్నెట్లో మీద కూర్చొని or యూట్యూబ్ మీద కూర్చొని to look at the memes and look at what has been happening in any kind. So you become an actor typically ఇప్పుడు? Well, I think for the next few days. And దాని తర్వాత కొంచెం అది గ్యాప్ టైం వస్తుంది. And that is the time I think I will sit and look at those memes. Maybe I might just respond back and create some excitement. I think కొన్ని memes create చేయండి, tag చేయండి. అవ్వచ్చు. I've not been a very social media guy till now. కానీ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటా. యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నా, ఇది కూడా నేర్చుకుందా. యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చేసాక సోషల్ మీడియాతో చాలా కనెక్టెడ్ గా ఉండాలి. దే బోత్ ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ. మీ గురించి ఏం జరిగినా అక్కడే తెలుస్తుంది. చేద్దాం అది. సో యాక్టింగ్, దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్. దట్ ఇస్ కరెక్ట్. సో దీనికంటే ముందు ఏం చేశారు? ఇన్ విచ్ ప్రొఫెషన్ యు? I have been primarily I've been a career executive of sorts. So I've been a hotelier. I've run and managed hotels, ran 5-star hotels, managed them, been a part of the operations. Then after that I moved into IT and technology and running and growing business development, so most other things. And I've been then I moved to Dubai about 20 years ago, and that's where I've been while traveling internationally and doing other things. So actually I'm based there, and that's what I do. ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, దీనికి కొంచెం టైం తీసాను, and I did it. That is how it has been. You're a typical businessman. Not a typical businessman, but yeah, somebody who's a executive, who's a consultant, who's a... చాలా ఉన్నాయి కదా, ఒకటి చెప్పలేదు, చాలా చెప్పారు కాబట్టి I said you're typical. అంటే ఏదో ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా లైఫ్లో. యూ హ్యావ్ టు జనరల్లీ ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ మ్యాన్ని చూస్తే డు దే ఈవెన్ స్లీప్ అంటే ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూనే ఉంటారా, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏం స్టెప్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది. బికాజ్ యూర్ సిట్టింగ్ రైట్ హియర్, ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ. సో ఇన్ని బిజినెస్ ఫీల్డ్లో మీరు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు నిద్రపోతారా? నిద్ర వస్తుంది. when you are tired everybody sleeps. I think that is the reality. You'll be tired. అంటే నా క్వశ్చన్ is, will you be tired? You'll always be running with your thoughts kada. That's the main thing in the business. That I think, yes, I admit there are enough thoughts in your head. You're always running with thoughts, but yes, you do try to get some sleep. And I think if you get some good 6 hours quality sleep, it's enough. Only 6 hours? 6 to 7 hours చాలు. నాకు 10 గంటలు నిద్రపోయినా నిద్ర ఉన్నట్టు అనిపించదు. I mean, mala వయసు వస్తే you will also sleep only 6 hours. Don't worry about it. So business లోకి మీరు ఏ ఏజ్ లో ఎంటర్ అయ్యారు? Not into business. I've been a working guy, so I'm into career and employment and all that. So I started working at 21. 21. So it's of my age. Then you were sleeping for 6 hours only? That time I think I used to sleep for probably less. See, that's what I said. So ఎందుకంటే అప్పుడు we used to work. I used to be in the hotel industry, and I think we used to work really hard. So I still remember there sometimes we used to start off the day at 7 in the morning and finish at 3 in the night. మళ్ళీ ఆ 4 గంటలు పడుకొని we used to still wake up again at 7 a.m. next morning and go back to work.
సో ఎప్పుడు అనిపించలేదా బా ఇంత హెక్టిక్ వర్క్ చేస్తున్నాను? ఎప్పుడెప్పుడు అనిపిస్తుంది కానీ దెన్ యూ గెట్ యూస్ టు ఇట్. బట్ if you have a approach which is like, you do what you have to do, when you enjoy life, it will happen, you go through it. సో ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కెరియర్ యాక్టింగ్ వైపుకి ఎట్లా తిరిగింది? I think it's more by chance. And antar chudandi, you are going on a journey, you are on the road, and you suddenly stop at some side and you say, oh, just let's step out and see ikkada emundi ani, and then you suddenly find that you have a beautiful view and there is a nice scenery and a whole big river flowing and all of that. So I think my life, something like that has been my entry into acting. I think I was here in Hyderabad on a visit to see my mother, and we were generally talking, social friends the party. Conversation lo ochindi. I mean, I am who I am. I said acting lo novu, would you be interested? Ala మాట్లాడుకుంటూ అనేసాను yes. ఎవరు అడిగారు మిమ్మల్ని యాక్టింగ్? My friends ఉన్నారు సోషల్ సర్కిల్ who are connected and who know the people within the industry. So వాళ్ళు అన్నారు. So I said yes, definitely it is something which I can look at, and and then we said let's go ahead, and ఒక డైరెక్టర్ గారితో ఛాన్స్ దొరికింది. Spoke to him. More than me, I would say he was probably convinced that I could do this, and I said let me make his wish come true, and I tried to do the best I can. సో ఇనీషియల్ స్టేజ్లో యాక్టింగ్ని కూడా ఒకసారి డిస్కవర్ చేద్దాము అని అనిపించినప్పుడు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఇది కరెక్ట్ డెసిషన్ ఏనా అని? లేకపోతే ఆ టైంలో మీరు ఏదో కామెడీగా చెప్పేశారా ఎస్ అని చెప్పి, యూ డింట్ నో దట్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్? అలా కాదండి. when I give a intent to say yes, the intent is to do that with the best of my ability. Where that goes or takes me is a separate conversation, but once you commit to doing something, you got to do it with the right intent. That's the zeal of a businessman. That is something which that is I think a clear intent. Otherwise then there is no joy in doing it if you don't do that with that intensity or that commitment. So acting చేస్తున్నప్పుడు కూడా you had that pleasure and joy? Absolutely, and I think that is the reason why I'm sitting here today. Otherwise it's been exciting. I think I like the creativity, I like the passion, I like the buzz around what is happening, and if I get a chance to do that in more movies and more projects, I'm happy to do that. It'll be nice. సో విలన్ లాగా నెగటివ్ క్యారెక్టర్ ఉన్న ఒక రోల్లో మీరు ఫిట్ అవుతారు అని ఎందుకు అనిపించిందండి డైరెక్టర్కి? సో డైరెక్టర్ గారు, సో మోర్ దెన్ ఆడిషన్ ఇట్ వాజ్ అ కాన్వర్సేషన్. మీరు నేను ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఐ థింక్, బట్ దట్ వాజ్ మేబీ హౌ వుడ్ యూ సే సబ్కాన్షియస్ ఆడిషన్ ఆఫ్ మైండ్ బై ద డైరెక్టర్. ఎందుకంటే ఆయన ఏం చేశారంటే హీ హ్యాడ్ అ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ మైండ్, హీ వాంటెడ్ టు సీ మీ ఇన్ పర్సన్. కలిసారు, నా మేనరిజమ్స్ చూశారు, నా అప్రోచ్ చూశారు, నేను ఎలా మాట్లాడతాను, బాడీ లాంగ్వేజ్, స్టైల్ అవన్నీ చూసుకున్నారేమో. అండ్ ఇన్ హిస్ మైండ్ ఐ థింక్ హీ హ్యాడ్ అ వెరీ క్లియర్ విజన్ ఆఫ్ హౌ దిస్ character should be. Character, I think I probably just fitted into that slot easier than many others maybe, and that is how I think I got into that role. Okay, so the initial stage మీరు ఎప్పుడైతే ఆ సెట్స్లోకి వెళ్ళారో, the first day, the very first day, ఎలా అనిపించింది? Few interesting experiences, obviously your whole costume and the setup, then the makeup, which I have never done before in my life, and then you have to do the makeup చేసుకున్నాను. And నేను అనుకుంటున్నాను, is it even required? Why am I even doing makeup? కానీ obviously the professionals know best. So చేశాను. Then it came to doing some of the first dialogues. So akkada I think initially I had a starting trouble antaru, because there's so many things which are happening. Lights untai, camera untundi, some people are moving around, so there's a lot of things involved. You're right. So something like that. So that is what has really, so other inappudu, then I think I was initially distracted a few times, and sometimes even you don't know how to get the emotion out and all of that. Kani director garu and other actors were quite patient with me. They helped me understand what needs to be done, and then I think I picked it up around the way. Meer movie lo chusuntaru, and what the final result is. So final result kante mundu the struggle you faced is also very important. So is it like you faced any struggle? Endukante first time, generally నేను first time lights మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు kind of భయము, టెన్షన్ ఉండేది. So is that the same with you also, or else అంటే లేదు చలో చేద్దాం అన్న గడ్స్? No, I don't think I am scared or jitteriness లేదు. I mean, I honestly didn't feel it. Maybe again somewhere that age or experience comes into play, but I didn't feel any stress or this thing about being in front of a camera or being in the lights. Only thing is understanding how to
emote the emotions, how to actually play the part, how to convey your messages. That is something which took probably a few takes, and then I started getting it to do it right. So generally acting is not like everyone's thing. So no one can. And not like no one, not everyone can. ఎందుకంటే జనరలీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎమోషన్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. Correct. కానీ యాక్టింగ్ చేయాలి, ఎమోషనల్గా యాక్టింగ్ చేయాలి, ఆ ఎమోషన్స్ని కూడా చూపించాలి, ఆడియన్స్ని కూడా ఆ ఎమోషన్స్లోకి తీసుకెళ్ళాలంటే దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. Right. అండ్ దానికి చాలా ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుంది. Right. మీరు అసలు ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదు, డైరెక్ట్గా సెట్స్కి వెళ్ళిపోయారు, ఆడిషన్ ఇవ్వలేదు. Audition, I think in a way audition ఇచ్చాను, otherwise I wouldn't have been taken in. So I think it was సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఆడిషన్ no he probably has, so that it was an assessment, right? Assessment చేసే కదా తీసుకుని ఉంటారు, Yeah. లేకపోతే ఎందుకు తీసుకుంటారు. I see, in fact at one time I even had this thought, ఈ accomplished actors ఉన్నారు, director ఉన్నారు, they have all done movies, other people ఉన్నారు, I mean they won't be that stupid to take a bet on me అనుకున్నాను. There must be something that they are seeing, let me believe them and do what I need to do. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తో వెళ్ళాను. మొత్తం మీ ఏంటి ట్రస్ట్, బిలీఫ్ మొత్తం కూడా డైరెక్టర్స్ మీదనే. I think sometimes you have to have somebody else's conviction about you come through, and then you just do what you can do as best you true. can. సో మీరు ఏదైనా సీన్ చేస్తున్నప్పుడు బాగా నవ్వుకున్న సీన్ ఏమైనా ఉందా, అంటే టేక్స్ తీసుకొని చేసిన సీన్? If you look at that scene where it is a very calculated now anamata. If you look at the one where I'm with Satya garu when he comes into my office in the movie, and he talks about ante ma vallu they are stressing him out, investment kosam adugutunnaru, and appudu nenu navvutu adutanu enti, oh hello English businessman, ela unnaru, come take a seat. And he is chala uttejanato aina, he starts saying that మీరు చేసింది అదంతా దిస్. అసే ఇంత చిన్న మాట చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చావా, ఇట్ ఇస్ హాఫ్ అ స్మైల్ అండ్ దట్స్ వాట్ యు డూ. సో సో బట్ దేర్ ఆర్ నో అదర్ లాఫ్టర్ సీన్స్, ఇట్స్ అ సీరియస్ మూవీ. సో ఇట్ ఇస్ దే వోంట్ బి సీరియస్ ఎమోషన్ అట్లా క్యారీ చేశారన్నమాట. అయితే చేసాం ఇంకా. ఐ థింక్ when the other ఆన్ actors సెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ స్విచ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కదా, లైట్స్ అన్ని కెమెరా ఆన్ చేసిన వెంటనే ఒక క్యారెక్టర్కి స్విచ్ ఆన్ అయిపోవాలి, మళ్ళీ ఇవన్నీ ఆఫ్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ మీరు మీ ఓన్ క్యారెక్టర్లోకి వచ్చేయచ్చు. సో ఎలా చెప్పాలి, ఆ ట్రాన్సిషన్ ఎలా అనిపించింది? బికాస్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం, అది మీరు బాగా ఫేస్ చేసి ఉంటారు, లేకపోతే చూసి ఉంటారు, ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు. నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు నా పక్కన, నేను ఎందుకు అంత ఆలోచించాలో. వాళ్ళు అంటారు ఆన్ అంటే ఆన్ అయిపోవడం, ఆఫ్ అంటే ఆఫ్ అయిపోవడం, అంతే. ఓకే, సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు then that's it. When the moment you get into on and వాళ్ళందరూ ఆన్ అయిపోయారు, then you get into your character, you have to do what you need to do in that moment of time. సో మాక్సిమం టేక్స్ తీసుకున్న సీన్ ఏంటి, ఎన్ని టేక్స్ తీసుకున్నారు? క్లైమాక్స్ సీన్ మీరు లాస్ట్లో మూవీలో యాక్చువల్లీ చూస్తారు, మేము అందరం కలుసున్నాం, where everybody is together, and I think there is, before that I say something, so one of the scenes there is when I think I took a little bit of time, and that was one of my first scenes which I filmed, and దాంట్లో కొంచెం ఎమోషన్స్ or getting the timing right or the look right, or అది కొంచెం టైం తీసుకుంది, and that was I think 4 or 5 takes. 4 or 5 takes. That is the maximum number of takes you've taken. I think so, yes. Very nice. So that's great. So, actually, I think by the end we were doing art school ledu. Inti debut film only 4 to 5 takes. What do you say? Yeah, 5 takes. I 5 think takes maximum. Adi maximum number of Gopi takes. You can correct me if I'm wrong there, but I think that was the number. I don't think we were beyond 5 in most of the scenes, and I think by the time we were finishing the movie, we were doing some in almost 2 takes. Nice. వచ్చేసాయి 2-3 లోకి వచ్చేసాం. ఓకే, సో ఎలా అనిపించింది సత్యదేవ్ గారితో వర్కింగ్? ఎలా అనిపించింది? ఆయనకి ఆపోజిట్ ఒక స్ట్రాంగ్ రోల్ ప్లే చేయడం ఎట్లా అనిపించింది? It's a privilege and an honor. ఇట్లాంటి స్టార్ కాస్ట్తో పాటు getting a chance to debut with them. But more importantly, I think it is also a very learning experience. వాళ్ళందరితో, ఎందుకంటే they are, let's admit it, leave ages aside, they are experienced actors. They know what they are doing and they are good at it. And you have seen Satya Garu's performance there. So the important thing is వాళ్ళ క్యారెక్టర్లోకి దిగుతారు, వాళ్ళ క్యారెక్టర్లోకి ఫోకస్ చేస్తారు, and then you start understanding and listening to all of that, and దాన్ని బట్టి you also then start to get to it. And and otherwise also they are very patient, very friendly, and we are able to look at things. It has been a good experience, very positive experience. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం మీరు సెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా మూవీస్ చూసారా ఎలా యాక్టింగ్ చేయాలంటే? మళ్ళీ
ఒక యాక్టర్ని చూసి ఓకే ఒక విలన్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేయటం అలా ఏమైనా ఉందా లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్. మా డైరెక్టర్ గారు ఏం చెప్తారంటే అదే చేస్తాను. No copying anybody else, no doing anything else. Whatever my director says, I'll do. And if there is a style of mine which comes out of it, good. So then at least you're building your own style. ఎంత టైం పీరియడ్లో చేశారండి మీ షూటింగ్ వరకు? I think total time period, number of days would not have been more than 15 a day, but it's spread across various months kada. So you have, you keep coming and going multiple times. Yeah. So project exactly start అయింది? I think it started in end 2020, early 2021, and then it went on through the entire. So you faced the punch of COVID also. Oh yes, absolutely. So ఆ టైంలో ఎలా అనిపించింది? Tough, but committed. The entire team was committed. I remember chala mandi, we as actors obviously, you were seeing us without our masks in the movie, but at the same time crew valandaru, they are all wearing masks, they are all trying to do what they can. And we have had situations where people went down with COVID, then you had to stop shooting for some time. Then Machlo, if you remember, between I think April to almost June, July, nothing happened because you had the second wave which came in. So all of these things happen. So things impact, but that is life. True. You still have the movie which has released today. It is in the theatres, and I think that's the important part. That's the important part. True. Right. So ఈ ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత ఇంకేమైనా మూవీస్కి సైన్ చేశారా? Sign up, no. 1 or 2 conversations, yes. 4 రోజులే అయింది. So really speaking, I'm a 4-day-old actor. You can't, not more than that, right? In terms of what you see me on the screen. So yes, that's all it is. And some 1 or 2 conversations have started. There is an interest. Nothing as of now which has, which I can announce or say, talk about. Unte definitely will let you know. So I feel like when the mob is very crazy about you, they're talking like కొత్త విలన్ వచ్చాడు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి. నాకు ఎందుకో గట్టిగా అనిపిస్తుంది ఇంకొక మూవీ అలా మీరు విలన్ లాగా చేస్తారు, నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న రోల్లో చేస్తారు అని. I think there is a charm to a negative shade. I won't say no. There is if you are able to pull it off and you are able to start, putting that into the mind of your viewer, and you can stay there. I think it's a very powerful place to be. So why not? So every time whenever an actor comes and sits here, I'll be asking a question. My dream role enti anedi, because you're very new to this field and to this industry. So this will be a proper question for you. So మీరు ఏ రోల్లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు? I tried to give this a thought before coming, not just for this interviews, but a couple of the others which I'm giving. And appudu nenu ide anukunnanu. ఈ స్టేజ్లో I'm like a fellow who's just learning. I'm like a 1-year-old. మీ 1-year-old వెళ్ళి అడిగితే what do you want to be? You want to be a pilot, space pilot, or do you want to be a chef, or do you want to be an actor? వాడికి తెలీదు. So I'm like that. I'm completely new into the field right now. So I don't have a vision of a dream role, but I can definitely say this, that my hope will be that somebody puts me into a character which has got intrigue, mystery, some really deep intensity. 3 things I think will excite me a lot. So more than a dream role, I would say desirable character would be something which even after many years you will still remember. అంటే మీరు ఇప్పుడు షోలేలో గబ్బర్ సింగ్ అంటే ఇప్పుడు కూడా ఎవడు మర్చిపోడు, right? So that is one గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ exactly చేయాలి. Some of those heroes we remember a lot of them, but I'm saying something like that. That's also intensity ఉండాలి, something which is breakthrough. And I think అట్లాంటి opportunity దొరికితే it will be mind blowing. Absolutely. It's really nice talking with you. So finally గాడ్సేలో మీ క్యారెక్టర్ గురించి ఆడియన్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఆడియన్స్కి ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను, that it is the character which has been portrayed has been an interpretation of reality. Okay, ante what we felt was how people deal with in the real day-to-day world. Not all people, you say, whether it's in politics or in business or elsewhere, are gunda rajla undaru, kottukuntu ala poru just because they are in politics or everything else. It's just dramatization in movies. In reality, all of us deal with each other smoothly. All of us deal with each other with a certain degree of civility. But dan venkala kuda oka calculating mind undachu, oka very scheming mind undachu, who is still planning things while he is speaking so softly to people, while he is being very nice and smiling to the hero, is something which we have tried to bring from a normal real life perspective. And that is what my character plays into this movie. So somebody may ask me that ఏంటి నువ్వు అంత సాఫ్ట్గా మాట్లాడుతున్నావు, ఏంటి నువ్వు అంత నార్మల్
how, you know, oh, Yendra, నువ్వు ఎక్కడ ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడ, you know, some of those kind of typical where you talk about power. But it's, see, there is power and there is soft power. And this is you're still yielding your power, but you're controlling everything without necessarily, you know, trying to show that you're in control. So that is a different degree of control and power. So I think that's the kind of character it is. You're playing. Okay. Adi. So thank you so much. Thank you, Satya. మీరు ఇంకా చాలా మూవీస్ చేయాలి అని కోరుకుంటూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. Thank you. Thanks a lot. Thank you all for having me here. It's a pleasure, and hopefully, you know, if opportunity comes, we'll meet again. Yeah, we'll meet again. Okay. Thank you. Thanks. So చూసారు కదా, whenever a new face comes to Tollywood industry, we really feel very excited audience point of view లో. So this is for today. ఇది ఇవాల్టి ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. Until then, stay tuned to NTV Entertainment.